when you start, let's say it's a touch screen, but you can also use a mouse, connect the mouse, but it's just already touch screen. Thế thì đây là màn hình cảm ứng đúng không ạ? Chúng ta có thêm chuột cái bàn phím để nếu mà anh nào bị đứt tay đúng không ạ? Okay. Normally when all is switch off, switch on the electrical cabinet, then you switch on the computer. Okay. Thông thường khi mà chúng ta tắt hết tất cả mọi thứ đúng không ạ? Chúng ta sẽ bật cái tủ này trước, sau đó là bật cái máy tính. So the software will start automatically, okay? And when you start the computer, okay, in this case is already running. You can click 2 times on the icon of Solaris. Thì khi mà để mở phần mềm chúng ta có kích đúp vào cái biểu tượng của nó thôi được đúng không ạ? Okay. The password is written here. Cái mật khẩu được in ở dưới cái màn hình. Is Solaris 12. Mật khẩu là Solaris 12 đúng không ạ? Okay. You will see this main page, the workflow. So here you can, it's like a control panel. You can control and adjust all the values. Okay. Thì đây là cái màn hình chính của chúng ta đúng không ạ? Thì là ở đây chúng ta có các cái thông số mà ta có thể điều khiển được. Okay. These are all the measure you want to control, the values you want to control, the temperature, the steering. Okay, steering power is read only. Okay, you can control it. Is the power, electrical power of the motor, so it's read only. That's why you will here you can see nothing. Okay. Thế thì đây này chúng ta có các cái giá trị đúng không ạ để theo dõi. Ví dụ như là có thể theo dõi nhiệt độ hoặc là cái công suất của động cơ đúng không ạ? Tuy nhiên cái động cơ lúc này là chưa chạy, thế nên là các cái thông số đọc nó vẫn chưa hiện ra. Okay, the pH. Okay, it's controlled. You can control it. The redox is read only. The CO2, the DO. Okay, it's disconnected because I have unscrewed. Các bạn thấy là một cái cảm biến chúng ta đang tháo đúng không ạ? Thế là nó sẽ hiện là không có kết nối. Okay, between the connections, the manual connections. Hỏi cậu ấy là xem là có kết nối nóng được không hay là được kết nối trước xong rồi. Đây thì có đang kết nối nóng không? Ở đấy thì sợ là nhưng mà kết nối nóng xong rồi thường bấm cái nút làm mới kìa. Nước vào còn nước thì là nóng hay là lạnh nóng đây trực tiếp bằng điều gì? Bếp điện. Nóng là bếp điện. Nóng bếp điện trực tiếp luôn ở dưới đáy. Vào thành cái dịch mình lên đây. Nó có cái áo. So, vào cái áo. Áo nước hay là trực tiếp vào dịch trong? Không vào cái nước thôi. Áo nước phải áo nước the percentage of the oxygen, the percentage of the carbonic, the CO2. Rồi nhắc lại là chúng ta thấy là các cảm biến pH rồi oxy rồi CO2 là hoạt động rồi đúng không ạ? The
total gas flow, okay, in liter per minute. Vâng, thế thì cái dòng khí này chúng ta có đơn vị nó là lít trên phút. Okay, you see n letter. No, it means normal liter. Okay, it means at pressure and temperature standard. Okay, but it's liter per minute. Thế là cái này là đo dưới cái điều kiện áp suất không khí tiêu chuẩn. Okay, and then the composition in terms of percentage of oxygen and CO2 and nitrogen. Rồi tiếp theo là cái tỷ lệ phần trăm của khí oxy rồi CO2 và nitơ, đúng không? Okay, and then the four pumps, peristaltic pumps, and the level, the anti-foam level. Rồi từ P1 đến P4 là 4 cái bơm ở đây, đúng không? 4 cái bơm tuần hoàn đây, và cái cuối cùng là cái cảm biến. If I close the circuit, 100% will appear. Okay. Nếu mà chúng ta chập hai cái điện cực lại với nhau thì là cái con số nó lên 100%, đúng không? Cái mực bọt khí, đúng không? Okay. You have two tables like this one. The before cultivation is we use it to reach the best conditions in terms of temperature, oxygen, and so on inside the vessel. Okay. So that's why when we make the inoculum, okay, the inoculum of the bacteria or the microorganism, it will find the best condition to grow, okay? Okay, I repeat. Okay, okay. You will see two tables, before cultivation and cultivation. What is the reason? In before cultivation, you will reach, okay, the best condition for the microorganism growth, okay? Thế thì đây chúng ta có hai cái bảng, đúng không ạ? Trước khi nuôi trồng, cái bảng thứ hai là khi nuôi trồng. Thì cái bảng trước khi nuôi trồng là chúng ta sẽ cố gắng là đạt được cái điều kiện sống tốt nhất cho cái vi khuẩn bên trong, đúng không ạ? Cái sinh vật bên trong. Then when we click after we will try the inoculum, okay, of the bacteria, the table automatically switch to cultivation table, okay. Thì khi mà chúng ta cho cái vi sinh vật ở bên trong, đúng không ạ? Thì là cái bảng đấy sẽ tự nhảy ra cái bảng nuôi trồng. Okay. To cultivation table where there is all the process. Okay. This you automatically switch to the cultivation table where there are all the parameters during the fermentation. You can tell to the software, okay, now keep the temperature at 30 degrees, the steering at 200 RPM. In 1 hour, you will increase the steering at 500 and so on, all the control. Nào, các bạn chú ý là hai cái ô nhỏ ở trên cùng này, đúng không ạ? Thì một là cái điều kiện trong cái máy này trước khi chúng ta nuôi cấy, đúng không ạ? Cái ô nhỏ chúng ta đang hiển thị là cái môi trường trong này khi chúng ta nuôi cấy, thì có các cái tham số chúng ta có thể điều chỉnh được đấy. Clicking on this icon, you can save this workflow, okay? Thì trên cái bảng đấy chúng ta có các cái mệnh lệnh chúng ta có thể to repeat, for example, lưu lại cái công việc đấy, đúng không ạ? Save all the parameters, okay? So the next time you will not have to reset all the parameters. Chúng ta phải lưu lại để lần sau chúng ta không phải thiết lập lại các cái thông số nữa, đúng không ạ? Okay. Load a workflow. Hoặc là tải lại các cái quy trình làm việc chúng ta đã cài sẵn, đúng không ạ? Or manage or modify a workflow. Okay. Hoặc là chúng ta có thể tinh chỉnh và quản lý các cái quy trình làm việc. Okay. In before cultivation, okay, all the parameters you can set it in on mode, okay, in on or in off. If you set the temperature in off mode, the temperature is not controlled.
Okay, you read only the value in this moment, but it's not controlled. Okay. Thế thì ví dụ như là trước khi chúng ta nuôi cấy thì chúng ta về cái phần kiểm soát nhiệt độ chúng ta đặt là off, đúng không ạ? Thì là chúng ta chỉ đọc được giá trị thôi chứ không kiểm soát được nhiệt độ bên trong, đúng không ạ? So I set in on, so control the temperature, and the temperature control is given by a PID system. I don't know if someone of you already knows the PID system. Thế thì cái nhiệt độ này được kiểm soát bởi cái hệ thống mà gọi là có cái tên là PID. Không biết là ở đây là có ai quen thuộc với cái hệ thống hay chưa? No. Okay. It's a little bit difficult, but I will explain you. It's, yes, it's very flexible because you can manage the strength of the thermoregulation of the pH regulation. But I advise you to keep all the value like this, because when we prepare a fermenter in Solaris, we always set all the parameters, the better parameters, so it's already ready to go. Okay. No. Thế thì khi mà các bạn tiếp nhận một cái máy như này, các bạn thấy các cái thông số đã được cài sẵn như trên này, đúng không ạ? Thì là các cái thông số đấy dựa trên cái quá trình làm việc của chúng tôi. Thì ở công ty của tôi cũng sử dụng các cái thông số y hệt như thế này. Thì những cái thông số này các bạn có thể dùng được ngay mà không cần tinh chỉnh gì cả. Okay, so it's already ready to go, but I will explain you very shortly the PID system. Thì tôi sẽ giải thích nhanh một cái về cái hệ thống PID mà tôi vừa đề cập. PID as proportional, integral, derivate. They are mathematical functions. Thì cái PID này thực ra nó là một cái hàm số toán học. Okay. The proportional, if you have, for example, the temperature and the time, seconds, okay, you want to reach this temperature, okay, for example 30 degrees, now at the time is 0, so now you are at 20, okay. The proportional is the strength of the heating or the cooling, okay, the strength. So you will bring up very strongly the temperature with the proportional. Like in a car, the throttle, right? yes, yes, So the same is the throttle. Okay, so you will draw up with very strength. As higher is the proportional. Okay. Thế thì gọi là cái hàm số toán học đây chúng ta có một cái sơ đồ như này, đúng không ạ? Ví dụ như là ở đây là nhiệt độ và thời gian, chúng ta muốn tăng lên nhiệt độ từ 20 độ đến 30 độ C, đúng không ạ? Tăng nhanh hay chậm thì là đấy là biểu hiện của cái mức độ chúng ta sử dụng cái hệ thống làm nóng, đúng không? Okay, but if you increase too much the proportional, the environment is this. You can break. Okay, so you overpass the set and then it will stops. If you have only the proportional, okay, you will see an environment like this. Okay, you will overpass the set value. Thế nếu mà chúng ta chỉ sử dụng cái thành phần proportional, tức là tỷ lệ này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái biểu đồ như này. Nhiệt độ nó vượt quá mức 30 độ nó sẽ lại tụt xuống và nó cứ hiệu chỉnh dần cho đến khi mà sát đến mức 30 độ nhất thì nó sẽ giữ nguyên. The derivate is the opposite.
the brake. Okay, we'll take the value, the process value to this environment. Okay, will not reach never the set value, but it's the brake. Okay, the opposite of the proportional. Okay. Thì các bạn chữ D thì nó lại ngược lại với P, đúng không ạ? Thì nó sẽ tăng nhiệt độ một cách theo hình cung, đúng không ạ? And at the end, the integral tries to null this difference. This is a positive area, and this is a negative area. It's positive, negative. Tries to null I don't know. Yes, the differences. To reduce the difference to 0. Okay. So we are going to end up with a line much. Yes, the real line you will see is the merge of these three. Okay. In a real fermentation is this, an environment like this. Okay. This is the real line you will see. Thì đây là cái gọi là giống như cái thuật toán người ta dùng để hiệu chỉnh cái nhiệt độ, đúng không ạ? Thì nếu mà P thì nó sẽ có đường zig zag góc khúc như này, đúng không ạ? Và nếu mà D thì nó là cái đường vòng cung này. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta ứng dụng cái phần chữ Y là tích hợp này, đúng không ạ? Thì nó sẽ thu hẹp các cái khoảng âm dương này, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có ra một cái biểu đồ nó dạng hình sin thôi, đúng không? Okay. And here you will see all the parameters, the mathematical parameters to control, but they are ready to go like this. Đấy thì với các cái thông số khác chúng ta có thể hiệu chỉnh tùy cái ý muốn của mình, đúng không ạ? Tuy nhiên thì đây là các cái thông số cài đặt sẵn và tối ưu thì các bạn nên sử dụng. And when you can set also the band where the brake, so the derivative will start. Okay, for example, you can tell to the software until you will reach, for example, 28 degrees, the derivative will not start. Okay, so you start to brake only in this band. Okay, in this band, inside this band. Here is outside the band. You will not use the derivative, so you will not brake. Okay, you will not need to brake. So exactly. Okay. Còn cái phần band đấy, đúng không ạ? Thì là cái phần chúng ta giới hạn, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta cài đặt ở cái mức 28 hoặc là 32 độ C, đúng không ạ? Thì là cái phần chữ D này mới hoạt động, đúng không ạ? Thì là tức là từ 20 đến 28 độ C là chỉ có tỷ lệ thôi, P thôi, đúng không ạ? Okay. At the end, confirm. The steer, we are in before cultivation, so the values, the units are the variables are only in on or off mode. Okay. The temperature, the steering, the same, or on or off. Okay. The pH, which has its speed, okay, in on or off, and all the other. Okay. Thế thì trước khi nuôi cấy này chúng ta các cái thông số này chúng ta các cái cảm biến, đúng không ạ? Chúng ta có hai chức năng là bật, một là bật và tắt, đúng không ạ? Then you can, for example, set the gas composition. Okay. For example, I want in this case no, because we have just
we have only the air of the compressor, but if in the future, for example, you have the oxygen, pure oxygen, you can connect to the cabinet and tell to the software, I want a gas flow, okay, a final gas flow with the 50% of oxygen, okay. You can set it in the software and it runs. Trong trường hợp này chúng ta sử dụng không khí bình thường đúng không ạ? Thế nên là cái tỷ lệ oxy, nitơ và CO2 thì nó có sẵn đúng không ạ? Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta sử dụng thêm các bình oxy hoặc nitơ thì chúng ta có thể hiệu chỉnh ví dụ như là 50% oxy chẳng hạn đúng không? Okay. And in the pumps, there are pumps 1, 2, 3, and 4. For example, if pump 1, I give the function of anti-foam, okay? I will, I set the tube diameter that normally is 3.2 millimeters. These are all tube of 3.2 millimeters, sorry. And so it's ready to go also this. I can set the function on anti-foam, okay, and put the pump in on, okay. So các cái bơm P1, P2, P3, P4 này thì cái cơ bản nó như nhau đúng không ạ? Chúng ta có thể gắn cho nó cái chức năng đúng không ạ? Ví dụ như ở đây là P1 là tôi gắn cho nó là cái chức năng là chống tạo bọt đúng không ạ? Và các cái thông số ví dụ như là dây là 2,2 mm thì là okay. là thông số có sẵn thì chúng ta cứ dùng luôn thôi. So if I set also the foam level in on, so I want to control the foam level, okay. Ngoài ra chúng ta đang cài đặt thêm là chế độ là kiểm soát cái bọt khí đúng không ạ? Nước máy chẳng hiểu độ lắp đặt. What I've done, I set the pump number 1 in anti-foam. So I told to the software, in the pump number 1, I've connected a bottle with an anti-foam. Okay, I connected the two foam sensor, foam cable, so to simulate a foam level with that's okay. The pumps will start to give an anti-foam until when the foam level decreases, like in this situation. And ví dụ như trong trường hợp này tôi gắn cho cái bơm P1 là bơm cái chất để chống tạo bọt đúng không ạ? Thì khi mà chầm mạch hai cái đầu nó vào nhau đúng không ạ? Thì là giả định là cái bọt nó lên 100% đúng không ạ? Lên chạm với cái que thăm thì là khi này cái bơm nó bắt đầu nó hoạt động, nó bơm cái chất tạo bọt vào trong cái bình. Thì đấy là cái phương pháp để chúng ta giảm lập thôi. Okay. Còn bình thường đấy là giảm lập chứ còn bình thường. Chứ bình thường là lúc ví dụ như đang lên lên men thì xong rồi thì là bọt nó lên sát đây thì chính là nó chỉ là dính vào cái sensor này thôi đúng không? Vâng. Chứ còn cái đầu này là nó chỉ là cái để tiếp đất đấy, chỉ liên quan thì khi mà bọt nó lên đây thì là nó sẽ đóng cái mạch này, đóng mạch, đóng cái mạch này, đóng cái mạch này thì là cái bơm thì bơm nó sẽ chạy đúng không? Thì lúc đấy có ảnh hưởng gì cái việc là mình có phải nhấc cái này ra cắm vào đây hay không gì? đây cắm đúng chỗ, cắm hai cái này vào đây tức là để đóng cái mạch này thôi. Lúc nãy cậu mới thử đoàn mạch này. Để thử thôi. Okay, it's an electrical circuit. You will close the electrical circuit and start tức là mạch đóng hay mở thôi mà. The same for acid or alkali. So for example, tương tự với các cái bình axit hoặc là kiềm đúng không? Okay, for example, I set the pump number 1 in as alkali. For example, sodium hydroxide. Ở đây chúng ta có thể gắn bất cứ chức năng nào cho những cái bơm này đúng không ạ? Ví dụ bơm P1 bây giờ chuyển sang là bơm axit hoặc là kiềm đi. Okay.
if so I want to increase the pH, okay? Ví dụ chúng ta đang muốn tăng cái độ pH lên chẳng hạn. Okay. If the set value, the pH is mandatory, I set in on. Okay. Okay. If I set the pH in on and I want to reach a set value higher than the process value, and I set a pump number 1, for example, with an alkali, the system recognizes that you want to increase the pH, has connected something to increase the pH, and so start. Khi mà người ta muốn tăng độ pH, ví dụ như đang 5 độ lên 7 độ chẳng hạn, đúng không ạ? Thì cái lúc này phải bơm kiềm, đúng không ạ? Bơm kiềm thì là cái bơm P1 nó bắt đầu hoạt động. The right amount of alkali to reach the pH, the set value is given, and to not overpass too much, the set value is given by the PID, the PID system, like in the temperature. Thế thì chúng ta thiết lập cái độ pH ở đâu thì cái bơm nó hoạt động ở đấy thôi, đúng không ạ? Okay. Also in this case, with the pH, you will see this environment. Okay. Okay. Thì tương tự với nhiệt độ thì độ pH thì nó cũng theo dạng cái biểu đồ giống hình sin này, đúng không ạ? Okay. Chị hỏi một câu như là bởi vì nó liên quan đến vấn đề setup từ đầu ấy. Vì thí dụ như cho lên menu khí nhé, thì khi mà mình đặt cái lưu lượng khí ấy, thì ở đây là bạn ấy đã đặt ở cái tốc độ gọi là theo cái tối ưu của bạn ấy ở bên kia rồi. Thế nhưng mà bây giờ vì là cái lý do là cái vi sinh của bọn chị là nó cần khí ngay từ đầu rất là nhiều. Vậy thì cái việc setup lại đấy thì có lưu ý, cần phải lưu ý gì không? Là bởi vì này nó liên quan đến cái máy nén khí. Như là cái hồi đầu tiên mà lắp ấy, thì các bạn ở bên công ty ấy có nói rằng là cái máy nén khí này là hơi to hơn so với cái thiết bị lên men. Thế cho nên là thí dụ như là mình đặt mà ở chế độ, tức là để cảnh báo cái việc để bảo quản bình mà, thí dụ như là mình đặt mà ở cái tốc độ mà lên nhanh quá, tức là thí dụ như từ 0 lít phút nhá, lên vèo cái lên 200 lít phút ngay ấy, thì mà cái